வணக்கம், உங்கள் Rajtecinfo. இன்னைக்கு கூட நம்ம மொபைல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு தொழில்நுட்ப வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். எங்கள் கிவ்அவே கான்டெஸ்ட்டில் வேணும் நீங்கள் கலந்துக்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் சேவ் வேண்டிய எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் குட்டி ஒரு கமெண்ட் கொடுங்க. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு கமெண்ட்டுக்கு எங்கள் கிவ்அவேயோட அன்பாக்சிங் ஐட்டம்ஸ் உங்களை தேடி வரும். கலந்துக்குங்க, வின் பண்ணுங்கள். சரி, இன்றைக்கி வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்? Redmi K20 K20 Pro the real flagship killer அப்படின்ற ஃபோன் வந்து இந்த மாதம் 17ஆம் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. வந்து 12ஆம் அல்ஃபா சேல் அப்படின்ற பேரில் கொடுக்குறாங்க. அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ Note 7 ப்ரோலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் இவங்க வந்துட்டு 12ஆம் mi.comலேயும் அடுத்தது ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் உங்களுக்கு வந்து அல்ஃபா சேலுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அதில் போய் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் இப்போ ஆட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் போய் நோட்டிஃபை கொடுத்துருங்க. 12ஆம் 12 மணிக்கு 855 ரூபா நீங்கள் பே பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். பேலன்ஸ் பேமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 17ஆம் லான்ச்சிங் அன்றைக்கி பேலன்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபோன் வாங்கிக்கலாம். எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. டக்குன்னு லான்ச்சிங் டேட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா இந்த 855 ரூபா 12ஆம் பே பண்ணுங்கள். mi.comலேயும் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் போய்ட்டு பே பண்ணதுக்கப்புறமா 17ஆம் லான்ச்சிங் அன்றைக்கி உங்கள் ஃபோன் உங்கள் கைக்கு வரும். நாங்களும் புக் பண்ணியிருக்கோம். வரட்டும், வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். ப்ரைஸ் என்னென்னு அவங்க இது வரைக்கும் லான்ச் பண்ணலை, அனௌன்ஸ் பண்ணலை. ஸோ 12ஆம் மனுகுமார் ஜெயின் இன்றைக்கி ஒஃபிஷியலாக சொல்லியிருக்காரு, நீங்கள் 12ஆம் கொடுத்துருங்க 855 ரூபா அப்படின்னு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்பெக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வர ப்ராசஸர் ஸ்னாப்ட்ராகன் 855. ஸோ அதனால் 855 அந்த செக்மெண்ட்டை, அந்த அமௌண்ட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அமௌண்ட்டும் 855 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன். இல்லைனா நீங்கள் டேரெக்டாக mi.comலேயும் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் போய் பண்ணிக்கலாம். பண்ணதுக்கப்புறம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள், ஃபோனை வாங்குங்க, யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நாங்களும் வாங்குகிறோம். அவர் அன்பாக்சிங் வீடியோ போடலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அடுத்த நல்ல வீடியோ சந்திக்கும் வரை அது வரைக்கும் வணக்கம். Hi guys, Manu here. In less than 10 days, we're going to launch Redmi K20 and Redmi K20 Pro, the world's fastest smartphone. Now, we have been showing these devices to a lot of our Mi fans, and everybody says incredible things about this device. And there's only one feedback that we have heard from all of you guys, that you want us to stay away from flash sales on K20 and K20 Pro. And trust me, we at Xiaomi, we want to move away from flash sales. And that's why we have been setting up large number of factories, increasing our production, so that every Mi fan who wants to buy a Xiaomi phone can easily buy it. But sometimes the demand is so high that even if we have lakhs and lakhs of units available, they go out of stock in just few seconds. So for K20 and K20 Pro, we're trying something very different, something new and something very unique. And we're calling this the Alpha Sale. So what is Alpha Sale? Alpha Sale is for all of you millennials who want to stay ahead of the curve. They want the latest and the best before anybody else. So how do you participate in Alpha Sale? The registrations for Alpha Sale will be open on 12th of July, this Friday, on both me.com and Flipkart. For registration, you'll have to pay rupees 855. Why 855? Because we are launching Redmi K20 Pro with Snapdragon 855, which is the world's fastest smartphone. So you pay 855 rupees, you'll get a coupon code. On 17th of July, on the launch day, you can come and complete the transaction and also redeem your 855 coupon. Now there are two important points. Point number one, we are going to reserve the total quantity of Redmi K20 and K20 Pro equivalent to the number of registrations that we will receive between 12th and 17th. So yes, every person who registers can buy one Redmi K20 or K20 Pro across different variants or colors. Point number two, for everybody who participates in this sale, which means who registers and then completes the transaction on 17th, there's going to be a very special surprise. I'm not going to reveal what the surprise is, and we'll share more details on 17th of July at the launch event, the true flagship killer. See you guys. Bye-bye.